Hari ini adalah hari yang bersejarah ya buat kita semua. Kita tidak hanya meresmikan fasilitas polimer baru, sebuah bentuk komitmen untuk mendukung pemerintah meningkatkan pertumbuhan industri nasional. This site was actually started 40 years ago, so we're celebrating a wonderful occasion, 40 years of growth, and we're expanding this site by 25% to further grow our capacity, to further grow how we can support our customers. Citeureup is not just a plant, but it's also a long-term manufacturing partner. Partnering to your growth is our commitment. Your support has been the driving force behind our expansion, and this milestone would not be possible without you. As we open the doors today, we also open a lot more possibility as well as opportunities. Saya Jati Permana Kurniawan dari PT Pertamina Geothermal Energy. Terima kasih dan kami ucapkan selamat kepada PT Ecolab yang sudah melakukan peresmian ya penambahan fasilitas di Citeureup, dan kami percaya kegiatan ini dapat terus meningkatkan strategic partnership antara PT PGE dengan Ecolab, dan terima kasih atas komitmen investasi yang sudah dilakukan oleh Ecolab tentunya dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh customer yang ada di Indonesia. Terima kasih. Hello Ecolab, I'm Daniel. I'm coming from Kargil, Indonesia. Congratulations for your plant expansion in Citeureup. We are glad to grow with you together in Indonesia. And with your objective today, I believe you can improve your support and your service in Indonesia and to increase your local content and also to strengthen your supply chain globally. So again, thank you and congratulations to Ecolab Indonesia. Atas nama Ecolab Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Anda.